guys, just made it to ask loads of people around, and then they told us that this all the temples the temple I was trying to go, and then another temple that I saw in Google Map, both the temples are in this temple compound. And yeah, so it's like a multiple temple complex inside this premises. So let's go and see and explore, and let's see what happens. ও মামা, এটাই তো মনে হয়। Guys, I have to take off my shoes here. আপনি কি টেম্পলে? আপনি কি গাইড? না, আমি সাধারণ কর্মচারী, গাইড দাবি করবো না। Here you can see Buddha sitting under the shelter of Naga. What is this tree? তাড়াতাড়ি যেতে হবে, কেননা মেডিটেশনের টাইমিংটা আপনার 5টা তো না কিছুক্ষণ করে হবে। এটা অ্যাকচুয়ালি ধর্মগুরুরা করে, আপনি যারা মহান যারা আছে। আপনি বুদ্ধিস্ট? আমি বুদ্ধিস্ট, আমি হচ্ছে বড় আছি। আমি এখানকার মন্দিরে সেবা কাজ করি। আমি আমাদের ফার্স্ট এক মং ছিল আর কি, মানে ডেট হয়েছে 3 বছর 3.5 বছর আগে। বেশি কম হলো। বাড়িটা আপনি যাওয়ার সময় ভিডিও সব জায়গায় করতে পারবেন। এগুলো হচ্ছে মংদের গ্র্যাভিয়ার আর কি। 5 মংস গ্র্যাভিয়ার স্তূপ। আপনি মিয়ানমারের টেম্পলগুলোতে গেছিলেন নাকি? মন্ডুতে যেগুলো আছে যেগুলো? আমি তো লুম্পিনিও গেছি। লুম্বিনী বৌদ্ধ ধর্মস্থান। দাদার বাড়ি কোথায়? আমার ঢাকা। আপনি এই যে বুদ্ধের যে ক্যাম্বোডিয়া গেছিলেন, এই যে আপনি ইয়াগা যে বুদ্ধগুলো আছে, বুদ্ধ মেডিটেশন দিচ্ছেন, ওনার এই যে বডির মধ্যে একটা চিহ্ন থাকে আপনার এরকম 2 আকার, ওই জিনিসটা পারলে যেতে যায় কোরিয়ান লোক। ও আচ্ছা, এটা রামতে গেলে দেখতে পারবেন। না, আমার একটা বুদ্ধ ট্যাটু আছে এখানের মধ্যে ক্যাম্বোডিয়া থেকে। আর এই গাছটা কিন্তু দাদা অ্যাকচুয়ালি বডি ট্রি আর কি। বুদ্ধ যেখানে মেডিটেশন করে ওই গাছেরই কলপ করা চারা হচ্ছে এটা। মানে লুম্পিনি থেকে রিয়েল বডি ট্রির একটা মানে সিম্বল আনছে আর কি এখানে লুম্বিনী থেকে। बहुत কিছু ভাইয়া নিয়ম লুম্পিনি নাকি ইয়ে কুশি নাকি অ্যাকচুয়ালি বুদ্ধ ইজ মাদার ল্যান্ড ফ্রম নেপাল
লুম্বিনী হচ্ছে বুদ্ধের আপনার নির্বাণ অর্থাৎ বুদ্ধত্ব লাভ করে সব কিছু তো ওখানে হয়েছিল ভিতরে আসলে কিন্তু ক্ষমা করবেন ভিতরে কিন্তু পিকচার লাভ Okay guys, now I'm entering the main temple through these gates, but camera is not allowed inside. So see you guys in a bit. এটা বডি প্রিন্টে আমরা গার্ডেন দিয়ে যাবো Guys, hey guys, probably you guys have seen a bit of the inside of the temple. Now I came out and let's see what else I can show you guys. This is another Buddha shrine. All the Buddha statues are donated from Myanmar. So this is outside the main temple, so there is no restriction to filming. Okay guys, now I have to circumambulate this banyan tree. They are saying that this banyan tree is a don't mind সেভাবে ঘুরতে হবে ঘুরে তারপরে আবার আসা যাবে Hey guys, this is another Buddha statue. A Buddha statue, man? No, Buddha statue, no, just Buddha is the second monk, Shivali monk. Oh, okay, okay. Shivali monk, he's a motherland from Myanmar. Okay, okay. এটা কিন্তু বুদ্ধা টাইমে আসছিল পৃথিবীতে Oh, okay, okay. At the time of Buddha. টাইম অফ বুদ্ধা আর এটা হচ্ছে পাবলিক আর এই যেটা এভাবে নিচে দেখতেছেন এটা হচ্ছে ভিক্ষা পাত্র উনি যার দুয়ারে যেত অর্থাৎ যার মানে গৃহস্থানের সামনে যেত আমরা যেটা বিশ্বাস করতাম ওনার দুয়ারে মঙ্গল চলে আসতো ওটা এরকম একটা মঙ্গলময় থাকে Hey guys, this is a monk statue. He was alive at the time when Buddha was alive. So he came from Myanmar. So that's why, like, higher monk and direct disciple of Gautam Siddhartha Buddha. রেডিও থাকে ওই যে লড়তার মানে সময়টা ঠিক না আর কি স্যার নট সিজন টাইম বলতে সবাই বললো যে স্পিড বোট দিয়ে যেতে হবে তখন আমি বলছি যে না দরকার নেই বিমাইন্ড করবেন না টাইম প্লেস তো বুঝেন এটা এটা হচ্ছে টেকনাফ জায়গাটা খুবই টাইমিং স্যার কিন্তু আবার কিছুটা সময় গিয়ে কিন্তু এটা সেফলি থাকে কিন্তু বর্তমানের জন্য কিন্তু আপনি যাওয়াটা উচিত মানে অন অফ সিজন মানে সাথে সাথে মানে ক্ষমা করবেন যে এখানে যেটা এটা কৃষ্ণের জ্ঞান আছে এটা না না এই পাশেতে যে অক্ষর যেটা ছিল এখানে না না এই পাশে না এই পাশেরটা অক্ষর না তো দাগ দাগ আর যদি কোনো চিহ্নিত আছে দিক কিছু কোনো দিকটার চিহ্ন সঙ্গে আছে না এখনো দিক খালি একটা এই চিহ্ন আছে ক্যাম্বোডিয়ার ওটা যেটা নিলে Hey guys, temple visiting is done. Now going outside and let's see what else can we do today. একটা টেম্পল ছোটকালে দেখছিলাম আমার মনে নেই ওখানে এইখানে না কোথায় জানি ওইখানে বলছিল যে ওই কাঠগুলো নাকি স্পেশাল কাঠ যত পুরানো হয় তত শক্ত হয় সেটা এই বাড়িটা স্যার এটাই এই বাড়িটাই ছিল
এটাই দেখছিলাম স্টাডি টাইমিং হচ্ছে 70 কি লোহা কাঠ নাকি লোহা কাঠ করে এটা মানে একদম মিস্টেক ও তাহলে মানে এখানে আছে এটা বলছি So guys, this is the temple that I've been when I was probably a teenager or something, like a decade ago I came here. So they're saying that this is the iron wood building that I saw, or that I told them that I saw, and that time they told me that it's iron wood. It gets harder as it ages. So this is the temple. This is the temple that I wanted to be in. Finally found it. So let's go. Hey guys, got inside the outdoor Buddha shrine. Buddha meditating under the shelter of Naga shrine. So let's do the circumambulation. দোকান লাগে আমাদের মন্দিরের যে নম্বরটা আর কি এখানে আউট করলে হবে স্যার এই নম্বরটা হ্যাঁ কাজ করে করতে হবে মন্দিরের নম্বরে আমরা সবগুলো স্যার এক বাইরের দোকান নেই কাজ হচ্ছে তাও আপনি ইচ্ছে স্যার বাইরে তো করি আপনি Hey guys, temple visiting is done. Now let's go do some cash out, and after that I'll go to that new beach to watch the sunset. Probably today is gonna be a nice sunset, so let's go.